করতে পারবে? Yes. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম আজকের এই বায়োলজি ক্লাসে। আমরা পড়ছিলাম টিস্যু এন্ড টিস্যু সিস্টেম এই চ্যাপ্টারটা, and we will discuss about it. Sir asked to me that about the feedback that was held in yesterday. Now I will give feedback about this chapter. So we are studying about tissue and tissue system. So during this studying, we have to know about tissue system, and including the topics that related with tissue and tissue system. So firstly, we will know about tissue. Tissue means the attachment and the aggregation. You can say the aggregation and the attachment of one or more cells, and that that has a specific function, one or more specific function, that is the tissue. And on the basis of division ability, we can divide it tissue, plant tissue specifically, because we are studying about the botany. So plant tissue we can divide it into two. One is meristematic tissue and another is permanent tissue. If you know about meristematic tissue, we can say that the tissue that can be divided. That means meristematic tissue is divisible. So why that is why needed? It's needed because of if the tissue doesn't divide, then the plants cannot be extend more. The plants will remain as previous when it born if the meristematic division becomes stop. Now we can classify meristematic tissue into 4 types based on many prospect. Number 1, based on origin. Number 2, based on location. Number 3, based on differentiation. Number 4, based on function. So we will discuss one by one. So firstly, based on origin, where it is divided into 3 sections. One is promeristem, 2 primary meristem, and the last is secondary meristem. So we can say promeristem is that is in the apex of stem or root, and apex on stem of root. That is the promeristem. That means it remains on the at the tip of the plant and the tip of the root. And the second is primary meristem. Primary meristem, that is found at the tip of the stem and root, and plant grow in length due to differentiation of meristem. And the third is secondary meristem. It is the meristem that appears later in the life cycle of plant, is that develops by process called differentiation in the permanent tissue. So it's not still rather secondary meristem can be the example of core cambium and vascular cambium that's help in plants transportation, etc. Now we'll discuss on the based on location. Firstly, apical meristem, secondly intercalary meristem, and thirdly lateral meristem. Apical meristem, we can understand from this word apical. That means it will present in the apex of the plant, in the apex of the stem or root. So we can easily understand from this. Secondly, intercalary meristem, that we found on two permanent tissue. Between 2 permanent tissue, we found intercalary meristem. And the third is lateral meristem, that remains in the plant in 2 parallel axis, lateral meristem present. And third is based on differentiation. So we can divide it mass meristem, plate meristem, and rib meristem. And it's a long explanation. So I want to go next. And next is permanent tissue. We know from our class 9 and 10 that permanent tissue is the tissue that cannot be divided. That is permanent tissue. In case of human body, we learned. Now we are studying about plant. So permanent tissue is the tissue that cannot be divided, and we can classify permanent tissue into 3. Number 1, simple tissue. Number 2, Riyadul, I just pause you, and I want to know from about that is
have any idea about the tissue system? Tissue system. How many type of tissue system in plant? Three type of tissue system. Epidermal tissue system, number two vascular tissue system, and third is ground tissue system, where vascular tissue system is much more important for treating Yes, patients. yes, yes. Can you tell us the classification of different type of vascular tissue, that is the arrangement of phloem and xylem and cambium tissue? Can you explain? Xylem and phloem. And cambium. On the arrangement of Okay. phloem, and inside the xylem and phloem, in between xylem and phloem, somewhere cambium is present. That's why we tell it open. Another Open collateral, and as is closed collateral and bicollateral. Okay, I'm explaining this. Thank you, sir. Firstly, xylem. Xylem is that transport water and nutrition from soil to plants, and the phloem is that where plants produce food and it transforms into plant. That is the basic difference between xylem and phloem. Now we are discussing about vascular bundle, type of vascular bundle. Firstly, collateral, secondly, bicollateral, and thirdly, concentric. And firstly, collateral. In collateral bundle, the phloem and xylem lie on the same radius. just a minute. So it divided. Yadul, just a minute. Everybody on your video, on your camera, please. Everybody start video, please. I request you all, because our recording is going on and everybody want to look. You are present. Everybody is present in the class properly. Jayat, you please camera on, please. Video on. Yes, thank you. Ria Shamrat, am I Shamrat? Mofizul Islam Shamrat. Yes, very good, fantastic. We are looking you. A good T-shirt you are wearing, smiling face. Mahmoud, please, from Arab Amirat, please start your video. Parwar bin Hafiz, Tanvir, please on your video. Tanvir from Goripur, from Shabar, looking good. And Roman, please. No problem. Please, everybody start your video. Roman. And Abir Abrar. And we are looking Mahmoud after a long time. That is positive. Writing inside your T-shirt, looking very good. Our another student who is participating in our class from Arab Amirat. Thank you. So we are already our Riyadul is discussing about total tissue system and such as the arrangement of xylem and phloem in different vascular tissue. Okay, carry on, Riyadul. Okay, we are discussed about collateral vascular bundles. So collaterals are two types. Number one, open collateral. So if you see about collateral, the open collateral is that where cambium is present between xylem and phloem, and another is closed collateral, and there is no cambium between xylem and phloem. This is closed collateral. Number two, we are discussing about bicollateral, where between inner phloem and outer phloem, outer cambium is present, and between inner cambium and outer cambium, xylem is present. And this is the difference between collateral and bicollateral. And number third is... Thank you. Extraordinary feedback we already taken from Riyadul. Now I request Jayed as another student, and please Jayed, you tell us after Riyadul, and that is the another two type. That is another is that is concentric, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি কেন্দ্রিক. There are two type of concentric vascular tissue system, and another one is radial. Can you tell us about that two type of tissue system, Jayed? Respective Muhammad Khan sir and my dear friend, at first please take my cordial salam. Assalamu alaikum. Today I have been asked to give feedback about tissue and tissue system, and tissue system is divided into types of according to the relative position of xylem and phloem. The vascular bundle are classified various as
collateral, bicollateral, concentric, and radial. By Sam sir, I have been asked to say something about concentric and radial. Concentric. Sometimes either xylem surrounding the phloem tissues or vice versa, such as vascular bundle, are called concentric vascular bundles, as there is no combine present. There are always close type on the basis of the position of xylem and phloem. Concentric vascular bundle are of the following two types. First is hydrocentric and leptocentric. When phloems are under the xylem tissue. Just a minute. Hydrocentric, another name is xylem-centric, right? Yes, sir. Xylem is inside, or xylem is in the central region, and surrounding xylem, phloem is presented, right? Yes, sir. And that is leptocentric. What is the arrangement? Xylems are on the phloem tissues from the side of the vascular bundle, and the vascular bundle such bundle are seen monocot plant like Grancea after secondary growth. Can anybody tell us, just a minute, I pause here. Can anybody, anyone, it's an open question. What do you mean by secondary growth of plant? Anyone? What do you mean by secondary growth of a plant? আমরা অনেক সময় বলি না যে গৌণ বৃদ্ধি, সেকেন্ডারি বৃদ্ধি বা গৌণ বৃদ্ধি, সেকেন্ডারি গ্রোথটা কি? আমরা সেকেন্ডারি গ্রোথ বলতে আমরা যদি বাংলা একটু সহজ করি, যে একটা প্ল্যান্ট প্রথমে আমরা দেখি কি লম্বায় বৃদ্ধি পেতে থাকে, একটা টাইমের পর আর লম্বায় সে বাড়ে না, তখন তার গ্রিথ বাড়ে, বের উইথটা বাড়ে, তো তখন আলটিমেটলি উইথ বাড়ার জন্য তার সেকেন্ডারি গ্রোথের প্রয়োজন হয়। When the meristematic tissue after a period of time, after maturity, the plant is stopped to grow upward, then a plant is start to that is for the balance of the upper weight and lower, it's a proportion, root and stem, মাটির নিচে মূল কতটুকু আছে আর মাটির উপরে যে এটাকে আমরা শুট বলি, শুটটা কতটুকু, শুটটা যদি অনেক বেশি বড় হয়ে যায়, সেই প্ল্যান্টের আপার শুট ব্রাঞ্চের যে এই মানে ওয়েট, ভার, এই ভারটাকে বহন করা প্ল্যান্টের পক্ষে সম্ভব হয় না, এই লিকলিকে একটা স্টেম দিয়ে সেটা সম্ভব হয় না, তখন তার বেশ কিছু সাপোর্টিং টিস্যু এবং সেকেন্ডারি জাইলেম, সেকেন্ডারি ফ্লোয়েমের প্রয়োজন হয়। তখন ল্যাটারালি আমরা বলি ল্যাটারাল মেরিস্টেমেটিক টিস্যু ইজ ডেভেলপড ফ্রম দ্য পার্মানেন্ট সেল, অর্থাৎ যে টিস্যুগুলো প্রাইমারি ভাস্কুলার টিস্যু বা মেরিস্টেমেটিক টিস্যু যেগুলো ছিল, সেগুলো যখন একটা সময় তাদের ডিভাইডিং ক্যাপাসিটিটা নষ্ট হয়ে যায়, তারা তখন পার্মানেন্ট টিস্যুতে পরিণত হয় টেম্পোরারিলি, দেন আবার তারা তাদের যে সেই ডিভাইডিং ক্যাপাসিটিটা ফিরে পায়, তখন তাদের মধ্য থেকে আবার সেকেন্ডারি টিস্যুগুলো, সেকেন্ডারি ভাস্কুলার টিস্যু, সেকেন্ডারি জাইলেম, সেকেন্ডারি ফ্লেম এগুলো তৈরি হয়, যার কারণে গাছের বের যেটাকে আমরা বলি গিট, গাছটা তখন দেখা যায় উপরে আর বেড়ে পাশে বড় হচ্ছে, মোটা হচ্ছে, এবং এই সেকেন্ডারি গ্রোথের কারণে কিন্তু প্ল্যান্টের কি হয়, নিচ থেকে যে প্রচুর পরিমাণে ফুড, ওয়াটার, বিশেষ করে যে মিনারেলস যেগুলো আছে সেগুলোকে উপরে তুলতে সহায়তা হয়, এবং সেগুলো আলটিমেটলি সেকেন্ডারি জাইলেম এবং সেকেন্ডারি ফ্লেম কিছুটা সাপোর্ট করে, কিন্তু একটা টাইমের পরে এই সেকেন্ডারি গ্রোথ থেকে আমরা বলি সেকেন্ডারি জাইলেম মেক্স উড। ক্যান ইউ হিয়ার মি এভরিবডি? ইয়েস স্যার। সবাই কি বুঝতে পারছো আমি যা বলছি, তোমরা কি বুঝতে পারছো? অর্থাৎ তখন আলটিমেটলি আমরা বলে ফেলি যে সেকেন্ডারি গ্রোথ, আফটার ফিনিশিং সেকেন্ডারি গ্রোথ, দেন একটা টাইমের পরে প্ল্যান্টের তো সেকেন্ডারি গ্রোথ থাকে না, যখন তার বার্ধক্য চলে আসে, সেনেসেন্স হয়, তখন এই সেকেন্ডারি উড, সেকেন্ডারি জাইলেম উইল বি কনভার্টেড অ্যাজ উড। সেকেন্ডারি আমরা বলি যে there are four type of component is present in the xylem, that is trachea, vessel and xylem fiber. So xylem fiber that is be detect as wood fiber, অর্থাৎ প্ল্যান্ট থেকে যে কাঠ তৈরি হয় আমরা বলি উড মেকিং হয়, এই উডটা মেকিং হয় কিন্তু সম্পূর্ণ ওই জাইলেম থেকে, সেকেন্ডারি গ্রোথের কারণে উড তৈরি হয়। এবং আমরা এখান থেকে একটা জিনিস বলতে পারি যে those plant which have not capacity for secondary growth, they not produce wood, such like herbs, such like weeds, ছোট ছোট গাছগুলো যেমন বেঁচে থাকে, হয়তো বেঁচে থাকতে পারে পেরিনিয়াল, তারা বহু বছর বেঁচে থাকতে পারে, বা 2 ইয়ার্স, বাইনিয়াল বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু তারা কখনো উড ম্যানুফ্যাকচার করতে পারে না। কিছু শার্পস আছে, গুল্ম জাতীয় কিছু উদ্ভিদ আছে ছোট ছোট, যেগুলো আলটিমেটলি আমরা দেখি, কিন্তু তারা উডি
তাদের মানে যে কাণ্ড স্টেম দেখলে মনে হয় উডি, কিন্তু আলটিমেটলি তারা উড প্রডিউস করতে পারে না, যেটা আমাদের পেরেনিয়াল হায়ার প্ল্যান্ট ট্রি যেগুলোকে আমরা বলি, ট্রি গুলোর মধ্যে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখি উডি প্ল্যান্ট, এবং নিচ থেকে দেখা যায় একটা প্রমিনেন্ট স্টেম বড় হয় এবং তারা পাশে বেরিয়ে যায়। তো উডটা এভাবে মেকিং হয়, যদিও আমাদের সিলেবাস থেকে এখন এগুলো স্কিপ করা হয়েছে, কারণ একসময় চ্যাপ্টার বেশ বড় ছিল এবং ভেরি ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার, কারণ প্ল্যান্ট অ্যানাটমিক্যাল স্টাডি ইজ ডিসকাসিং হিয়ার। তখন এখানে সম্পর্কে আরো ভাস্ট যে ইনফরমেশন গুলো আছে, এখনো মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে অনেক সময় আসে, হার্টউড, স্যাপউড। এই সেকেন্ডারি গ্রোথের ক্ষেত্রে যেসব প্ল্যান্টের সেকেন্ডারি গ্রোথ হয়, তখন আমরা দেখি সেকেন্ডারি গ্রোথের ক্ষেত্রে জাইলেমের মধ্যে যে ধরনের যে ভেরিয়েশনটা হয়, উইন্টারে একরকম হয়, আমরা উইন্টারে দেখি প্ল্যান্টের ওইভাবে লিফ প্রডিউস বন্ধ হয়ে যায়, লিফ ফলেন হয়, এবং ডিসিডিয়াস ফরেস্টে ম্যাক্সিমাম লিফ পাতা নিচে পড়ে যায়। তো এখান থেকে অনেকগুলো ধারণা পাওয়া যায় যে শীতকালে তো আসলে পানির ক্রাইসিস থাকে, পানি উপরে তুলতে পারে না, তখন জাইলেমের ভেতরে যে যেটাকে আমরা বলি ট্রাকিয়া গুলো, ভেসেল গুলো ক্লোজ হয়ে যায়, ক্যালোস জমে, ফ্লেমের ক্ষেত্রেও কিছু প্রবলেম হয়। তো এই যে বিষয়গুলো এখান থেকে প্রতি বছর উইন্টার এবং স্প্রিং এ যে চেঞ্জটা আসে, এই উইন্টারে দেখা গেল যে তার গ্রোথটা বন্ধ হয়ে রইলো কিছুটা, ল্যাটারাল গ্রোথ বা ওভারঅল গ্রোথ বন্ধ হয়ে রইলো, আবার স্প্রিং এ যে গ্রোথ মানে চলছে, রানিং আছে, আমরা দেখতেছি লিফ প্রডিউস হচ্ছে, ফটোসিনথেসিস বেশি হচ্ছে, নিচ থেকে ট্রান্সপোর্টেশন বেশি হচ্ছে, স্প্রিং, অটাম এবং রেইনি সিজনে প্রচুর গ্রোথ হচ্ছে। তাহলে এই যে ভেরিয়েশন, যেটাকে আমরা বলি ইকোলজিক্যাল ভেরিয়েশন, এটা অ্যানাটমিক্যাল স্টাডিতে একটা বিরাট রকমের প্রভাব ফেলে। 100 বছর 200 বছর যে প্ল্যান্ট গুলো বেঁচে থাকে, তাদের গাছ কেটে, তার গুড়ি কেটে, তার স্টেম কেটে যখন আমরা কাঠ প্রডিউস করি, তখন দেখি গাছের এই গুড়ির ভেতর থেকে অ্যানুয়াল রিং পাওয়া যায়। ইট ইজ কাউন্টেড অ্যাজ অ্যানুয়াল রিং, বর্ষ বলয় বলা হয়। and if you count a বর্ষ বলয়, that is annual ring 1 2 3 4 like this, then you will be detect how many years or how many ages of this plant. একটা গাছেরও কিন্তু বয়স নির্ণয় করা যায়, এবং এই উড অ্যানাটমি বা টিস্যু অ্যানাটমিক্যাল স্টাডি থেকে অনেক ব্রাঞ্চ, বায়োলজির এই ব্রাঞ্চটা বেশ উর্বর, এবং এখান থেকে আলটিমেটলি একটা কাঠ, এবং কাঠের মধ্যে আমরা বললাম যে উড দুই ধরনের, একটা হলো হার্ডউড আর একটা হলো স্যাপউড। আমরা কি বলি উইন্টার উড, আমরা অনেক সময় বলি যে স্প্রিং উড। হ্যাঁ, এগুলো বাংলা একসময় আমরা শিখেছি যে শরৎকালীন কাঠ, বসন্তকালীন কাঠ। তো এই কাঠ বা উডের মধ্যেও এক ধরনের পরিবর্তন আসে, এবং সার কাঠ, অসার কাঠ, আমরা গ্রামে প্রচলিত, আমরা ইংলিশ ভার্সনের স্টুডেন্ট হলে আমরা বলি যে হার্ডউড, সার কাঠ। যে দেখো যখন গাছের গুড়ি কেটে ফেলা হয়, অনেক জায়গায় অনেক রাস্তার পাশে দেখবা যে গাছের গুড়ির মাঝখানে দেখা যাচ্ছে ডার্ক কালার, রাইট, মাঝখানটা একটু ডার্ক, আর চারিদিকে দেখা যাচ্ছে যে একটু ইয়েলিশ, একটু লাইট কালার। অর্থাৎ এখানে ফার্নিচার বানাতে গেলেও বলে যে আমাকে ভাই সার কাঠ দিয়ে আমাকে ফার্নিচার তৈরি করে দিবেন। আবার আমরা অনেক সময় বলি যে না, সার অসার দুই ধরনের মানে মিশিয়ে দিবেন, ওইটার দামটা একটু কম পড়ে। যে গাছগুলো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে তাদের মধ্যে কিন্তু হার্ডউড বা সার কাঠটা বেশি পাওয়া যায়, এবং অনেক গাছের উড দিয়ে কিন্তু ফার্নিচার তৈরি করা হয়, সব গাছের উড দিয়ে কিন্তু ফার্নিচার তৈরি করা হয়, যেমন আমাদের টেকটোনা গ্রান্ডিস, সেগুন গাছ, এইটার যে গ্রেইন এবং এই কাঠের যে স্ট্রাকচার, এগুলো কিন্তু আলটিমেটলি প্ল্যান্ট পার্টিকেলস এবং লিভিং পার্টিকেলস, এগুলোকে আবার এক ধরনের আমরা বলি যে এগুলোকে যেটাকে আমরা বলি সিজনিং করে নেওয়া হয়, দীর্ঘ সময় পানিতে রাখা হয়, দেন এটার ভিতরে যে ছোট ছোট যে পোরাস গুলো ছিল, যেগুলো জাইলেম ফ্লেম যখন লিভিং ছিল, ট্রান্সপোর্টিং টিস্যু গুলোর মধ্যে যে ভ্যাকুল ছিল, এগুলো সিল হয়ে যায়, এবং সার কাঠ যেটাকে আমরা হার্ডউড বলি, এখানে বিভিন্ন ধরনের ল্যাটেক্স, রেজিন, ট্যানিন, গাম, বিভিন্ন ধরনের জিনিস যে এটাকে একদম প্যাক করে দেয়, যার কারণে কোনো কিছু এখানে আক্রমণ করতে পারে না, নট ফাঙ্গাল অ্যাক্টিভিটিস বন্ধ হয়ে যায়, এবং গাছটা আলটিমেটলি মারা যায়। সো এগুলোকে আবার রোদ্রে শুকানো হয়, সিজনিং এর পর দের ফার্নিচার মেকিং করা হয়। আলটিমেটলি এখানে আমরা অ্যানাটমিক্যাল স্টাডি এবং এটার অ্যাপ্লাইড সাইট গুলো বললাম, তখন আমরা দেখবো যে আলটিমেটলি বিভিন্ন ধরনের কাঠ এবং একটা গাছের যে বয়স, অ্যানুয়াল গ্রোথ রিং দিয়ে, আমরা যেমন সেকেন্ড পেপারে পড়েছি যে কাউন্টিং the ring or the circuli surrounding the scales, রুই মাছের আইস থেকে কিন্তু তার বয়স নির্ণয় করা যায়। Like this annual growth ring is present in every perennial plant which are produced mainly wood, and secondary growth is looking there and found there. So I think a huge discussion today. Thank you participation to our class. We just stopped our recording right now, then we again continue our